Assalamualaikum everyone. As always, it's very nice to see you again. So today we are going to looking at some of new topic. তো আজকের টপিকটা হচ্ছে বন্ধুরা এরকম তোমার কোনো বন্ধুর সাথে হঠাৎ করে তোমার দেখা হয়ে গেছে বাই চান্স বাই অ্যাক্সিডেন্ট রাইট এবং তুমি সারপ্রাইজড হয়ে গিয়েছো বিকজ তুমি তখন এক্সপেক্ট করনি যে তোমার বন্ধুর সাথে তখন দেখা হয়ে যাবে রাইট এরকম সুন্দর একটা টপিক নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো সো প্রশ্নটা এখানে এরকম হতে পারে ডিসক্রাইব আ সিচুয়েশন ওয়্যার ইউ ওয়ার সারপ্রাইজড টু মিট আ ফ্রেন্ড রাইট সো আমরা এখানে কিছু কোয়েশ্চেন্স অ্যাড করতে পারি সেই কোয়েশ্চেন্সগুলো কী কী ওয়্যার ইট ওয়াজ কোথায় তুমি মানে মিট করেছিলে রাইট অ্যান্ড হু ইউ মেট তুমি কার সাথে মিট করেছো এবং হতে পারে ওয়াই ইউ ওয়ার সারপ্রাইজড এবং তুমি কেন সারপ্রাইজড হয়েছো এবং হাউ ইউ ফিল অ্যাবাউট ইট এবং তোমার অনুভূতিটা কী সেই বিষয়টা নিয়ে রাইট ওকে তো আমরা এখানে একটা বিষয় খেয়াল করতে হবে সেটা হচ্ছে কি থিং প্রত্যেকটা বিষয়ের বন্ধুরা কোনো কিছুর মূল একটা বিষয় থাকে ওটাকে আমরা কি থিং বলে থাকি তো আজকের বিষয়ের কি থিংটা হচ্ছে এরকম তুমি কোনো বন্ধুর সাথে দেখা করেছো নট ভেরি ফেমাস পারসন ওর স্পেশাল পারসন ইয়োর ফ্রেন্ড রাইট এবং তুমি সারপ্রাইজড হয়েছো নট অ্যাংরি নট আপসেট সারপ্রাইজড সো দ্য কি থিং ইজ you meet a friend and the feeling is surprised, not angry, not upset, surprised, right? So you want to talk about it. Okay. So আমরা কিছু আইডিয়া এখানে নিতে পারি সেই আইডিয়াগুলো এরকম হতে পারে maybe at a party you bump into a friend এখানে একটা বিষয় খেয়াল করো বন্ধুরা তুমি যখন হঠাৎ করে কারোর সাথে দেখা করো বাই অ্যাক্সিডেন্ট তখন সেটা আমরা খুব সুন্দর একটা ফ্রেজ এক্সপ্রেস করতে পারি সেটা হচ্ছে বাম্প ইনটু রাইট ইউ বাম্প ইনটু আ ফ্রেন্ড অ্যাট আ পার্টি ওর ইম্যাজিন আ জব ইন্টারভিউ ইউ আর গোয়িং ফর আ জব ইন্টারভিউ অ্যান্ড দেন দেয়ার ইজ কলিন ও হ্যালো কলিন হাউ আর ইউ হোয়াট আর ডুইং হেয়ার ও নো উই আর গোয়িং ফর দ্য সেম জব রিয়েলি রাইট সো মেবি আ জব ইন্টারভিউ or there are lots of ideas like that. For example, it's quite common when you're traveling to another country or to your hometown or making journey, right? So you bump into a friend and you say to him, oh, what are the chances? What a coincidence, right? So এরকম একটা বিষয় আমার সাথেও হয়েছিল ফ্রেন্ডস কয়েক মাস আগে a few months ago I met a friend on the bus I was sick a bit while coming home from Dhaka right and I was annoyed to making journey and I got into bus and I sat down and in the meantime someone came and sat in the seat next to me and what happened next is really surprising. I was surprised because it was Asha, she was an old friend in the same situation 5 years back. We met on the bus while going home, right? And we got acquainted and we never met after that but rarely we talked on phone maybe 5 or 6 times around 5 years really it was great to meet up right so traveling often happens right or there are something maybe you can talk about for example you go to a restaurant and you bump into a friend in the restaurant, right? And you say him, hello, how are you? Oh, did you get the job? Right. So, এবং তুমি একটা ট্রিট পেয়ে গেলে তার পক্ষ থেকে হতে পারে okay maybe you were walking around the park right or going down the gym
and you met a friend by chance or by accident, right? So এরকম হতে পারে অনেক সময়। সো ফ্রেন্ডস, আমরা এখন কিছু কি ভোকাবুলারি দেখব। সো লেটস হ্যাভ এ লুক অ্যাট সাম অফ কি ভোকাবুলারি। কি ভোকাবুলারিটি কি আজকে কি ভোকাবুলারিটা হচ্ছে এরকম, তুমি কোনো বন্ধুর সাথে বা কারোর সাথে হঠাৎ করে দেখা করেছো বাই চান্স, দ্যাট আই হ্যাভ অলরেডি সেড, রাইট? bump into becomes bump into. Two things bang into each other, right? Okay. In the past, bumped into, right? Ta tinto, bumped into. When you met someone by accident, that's called bump into, right? Okay. Or you can also say come across someone or run into someone, right? Same thing. So I came across a friend or I ran into an old friend, এরকম হতে পারে। So talking about the feelings, I was surprised, right? If it's very strong, you can say I was amazed, I was astonished, right? I was flabbergasted. They're quite strong but nice words, right? You can say. Or very nice kind of expression is I was taken back, right? Back is warm word, great expression, very good to hear, right? So you can use this. I was taken aback when I saw my friend in the park, right? Okay. এরপরে সো আমরা এখানে তিনটা বিষয় খেয়াল করতে পারি। সেটা হচ্ছে সেটিংটা আমাদের অফকোর্স মাথায় রাখতে হবে। যেমন এটা পার্ক হতে পারে মার্কেট, হতে পারে বাস, হতে পারে প্লেন, রাইট? আবার হতে পারে এরকম যে কোনো জায়গায় হতে পারে সেটিং। এরপরে হতে পারে হচ্ছে পার্সনটাকে, রাইট? মেবি ইউর ক্লাসমেট ওর স্কুলমেট আর তোমার একজন পুরনো বন্ধু, রাইট? আরেকটা বিষয় হবে সেটা হচ্ছে যখন তোমরা মিট করেছো তোমরা কি করেছো, রাইট? হোয়াট ইউ ডিড ওয়েন ইউ মেট, রাইট? সো I'm going to talk about the person. It was Mary, my university mate or schoolmate, right? এরপরে হতে পারে I'll talk about the setting, maybe park, or এরপরে হতে পারে I'll talk about what we did when we met. I had decided to go for a coffee together, right? Or তুমি তার বাসায় গিয়েছো অথবা সে তোমার বাসায় এসেছে, এরকম। সো আমরা একটু সাজিয়ে বলা ট্রাই করি কথাগুলো। Well, I'd like to tell you about a time when I've bumped into a friend in the park near where I live. It was Tuesday afternoon and I had decided to take a stroll around the park, and as I was walking along the lake, what happened next is really surprising. I was surprised, I was flabbergasted because I saw this familiar face as I got close up, and I suddenly realized it was Mary. Mary was an old friend from my school or university, and I hadn't seen her for like ages, right? Maybe 10 or 15 years. I was surprised, I was taken aback because I didn't expect to see her in the park. Alright, and I was wondering, what is she doing here? Right? And I didn't know she is in the same street. Right? So, anyways, we bumped into each other and we say, of course, hello, and we started chatting
and we have decided to go for a cafe together, and we spent about 3 hours time together, right? So talking about our university or school, or catching up with each other, or catching up on the latest news. So she had got married and she had children, and she was now working for a company, right? And that was a coincidence. It's a small world, right? And that's why she was in the park same time, right? And she was just relaxing and kicking back on Tuesday afternoon, and really it was great to meet up, right? And then we exchanged our phone numbers and Facebook ID, and we said we would say stay in touch, right? So that was a time when I bumped into a friend and I was surprised, right? So খুব সুন্দর একটা টপিক নিয়ে আজকে আমরা কথা বলেছি। তো এরকম বাই অ্যাক্সিডেন্ট অথবা বাই চান্স তুমি কোনো ফ্রেন্ডের সাথে যদি দেখা করে থাকো, তাহলে অবশ্যই সেটা তুমি লিখে আমাদের সাথে শেয়ার করো, রাইট? সো এই ভিডিও রিলেটেড যদি তোমার কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই সেটা কমেন্ট বক্সে করবে। আমি আমার যথাসাধ্য ট্রাই করব আমি সেটা জানিয়ে দেওয়ার জন্য, ঠিক আছে? সো no more today. If you enjoyed this video, please share and like, right? So I look forward to see you in the next class, and keep your eyes peeled for the next video where I'll be looking at some of new topic. Till then, Allah Hafiz. Assalamualaikum.